Good morning, students. Welcome to Nilagiri Degree and PG College. So last video we discussing the topic వచ్చేసి మనకి వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ మీద 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వేరియబుల్ సపరబుల్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకసారి వేరియబుల్ సపరబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు సపరేట్ ద టర్మ్స్ ఇన్ వేరియబుల్స్. అంటే సపరేట్ చేసుకోవాలి వేరియబుల్స్. ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మనకు ఫంక్షన్ ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు, dy/dx అనే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు అనుకోండి. ఇన్ వై టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ dy సైడ్ వస్తున్నాయి, ఎక్స్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ dx సైడ్ వస్తున్నాయి. అండ్ dy/dx ఇస్ నాట్ dy/dx కాకుండా dv/dx వచ్చింది అనుకోండి, మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నప్పుడు వస్తుందండి. dv/dx ఈక్వల్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ v టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ dv సైడ్, x టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ dx సైడ్. This is the part. This is the way to find that variable separable. After variable separable and we variable separable chesaka, then we go for the integration on both sides. Integration after, then we get the resultant required solution. That is the variable separable. And now another model and another method is there, the homogeneous differential equation. The first method is variable separable and the second method is homogeneous differential equation. In that homogeneous differential equation is in the formation of mdx plus ndy equals to 0 form. The homogeneous differential equation is in the form m into dx plus n into dy equals to 0 form. And here the m terms are there into dx, n terms are there into dy. M terms and m and n are the values of x and y only. ఈ m, n values are only x and y terms. And that mdx plus ndy formation, mdx and dy formation లో ఉన్నాక then we simplify in the formation of dy/dx equals to ఈ ఫార్మేషన్లో సింప్లిఫై చేస్తాం. దట్ ఈస్ m/n ఆర్ n/m. అంటే ఏ ఫార్మేషన్లో వస్తే ఆ ఫార్మేషన్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ m/n phi of x by psi of x comma y అంటున్నాం. నౌ హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ n డిగ్రీ n ఉండాలి. హోమోజీనియస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ n డిగ్రీ n మీన్స్ ఇస్ ద పవర్లో n ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ నో యూజ్ దట్ వన్. Anyway, here the homogeneous differential equation, already discussing the topic in partial differentiation also. అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కూడా homogeneous differential equation డిఫైన్ చేస్తాం. కానీ the homogeneous differential equations ఎలా ఉంటున్నాయి మనకి అంటే అప్పర్ డిగ్రీ అండ్ లోయర్ డిగ్రీ సేమ్ ఉండాలి. అప్పర్ పవర్లో ఉన్న డిగ్రీ, లోయర్ పవర్లో ఉన్న డిగ్రీ సేమ్ ఉన్నది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద homogeneous differential equation అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రొసీజర్, but the only homogeneous means the degree is same in upper and lower terms, but the process is different in that homogeneous differential equations. Okay, and then Euler's theorem we apply in phi of x equals to x power n psi of phi of x ఉంది కానీ, so Euler's theorem we apply on both sides on any terms. Okay, anyway that's a homogeneous differential equation. Here the homogeneous differential equation, the given condition is homogeneous differential equation. అంటే వచ్చిన కండిషన్ అనేది హోమోజీనియస్ ఫామ్లో ఉంది అనుకోండి. హోమోజీనియస్లో ఫామ్లో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సో డిగ్రీ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ సేమ్ ఉంది అనుకోండి హోమోజీనియస్ అండి, విచ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ సేమ్, విచ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ హోమోజీనియస్. ఓకే, సేమ్ ఉంది అనుకోండి విచ్ ఈజ్ ద హోమోజీనియస్. నౌ వీ అప్లై హోమోజీనియస్ ఫామ్. వాట్ ఈస్ దట్? హోమోజీనియస్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y ఈక్వల్స్ టు vx. y ఈక్వల్స్ టు vx అంటే in the place of y we substitute vx. In the place of y we substitute vx. Then after in the last step in the place of we substitute y/x. అంటే మనకి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైనా ఫార్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అండ్ yలోనే ఉండాలి. మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం ఇంతకుముందు వేరియబుల్ సపరబుల్. లాస్ట్ వీడియోలో we discussing the topic in variable separable method. In variable separable method what we discussing, x plus y equals to v we have to consider. After in the place of x plus y we substitute v, then we go for the differentiation and simplify variable separable, and lastly we substitute in the place of v x plus y. Here also same procedure, but we considered y equals to vx. There is a homogeneous form, and this is a homogeneous form. Y equals to vx is considered. In the place of v we substitute y/x. Okay, in variable separable just check this one, x plus y equals to v we have to consider, then we get the differentiation on both sides. Here also same, y equals to vx we consider, then we get the differentiation. Y differentiation dy/dx. V and x are the both are the independent variables. So with respect to x on చేస్తున్నాం, which is in the form of u into v formation లో ఉంది. U into
v differentiation, x differentiation 1, x into v differentiation dv by dx అవుతుంది. Then we get the dy by dx equals to v plus x into dy by dx. In the place of dy by dx we substitute v plus x dy by dx, and the y plus vx we substitute, then simplify. Then we get the procedure in variable separable processes. Just see this one, all the topics one problem చేస్తే క్లారిటీగా వస్తుంది. మనం the given condition is in a homogeneous form, the given question is in a homogeneous form, then we apply y equals to vx, in the place of y equals to vx, in the place of dy by dx, in the place of v plus x into dy by dx, and then these terms are simplified totally. We substitute after, simplify, and both terms totally simplify. Total terms are simplified, then we get that formation is in variable separable. Homogeneous to variable separable, homogeneous to homogeneous formation becomes variable separable process. And variable separable process is nothing but here the given terms and the given differential equation is what, dy by dx is there, dy by dx is the differential equation, y terms are in dy side, x terms are in dx side, but the given differential equation is in dv by dx, అంటే అక్కడ ఉన్న differential equation dv by dx అయింది అనుకోండి, v terms are in dv side, x terms are in dx side. That is a variable separable process. After variable separable we get integration. This is the main important topic, homogeneous. First you learn the process in homogeneous form. First homogeneous process. First homogeneous is nothing but a degree are equal or not. The degree is equal, we apply y equals to vx and dy by dx equals to this term. After this we simplify. After this we substitute in these terms, simplify those terms. Then after simplify those terms we get that variable separable process. వస్తుంటుంది మనకి. The process is in variable separable, then we simplify and integration and wస్తుంది. That is the homogeneous form. And lastly we substitute in the place of v y by x. So this is the process to find out that homogeneous differential equation. So only one problem చేస్తే క్లారిటీ ఉంటుంది, చూద్దాం. Okay, చూడండి one problem. So the given differential equation is there. The differential equation is x square minus y square into dx, 2x1y into dy equals to 0. Just check this one, the degree is same or not. This is in the formation of m into dx plus n into dy equals to 0. The first starting homogeneous differential equation we say this one, m dx plus n dy equals to 0. After we simplify and dy by dx equals to that formation. So just simplify equation can be written as x square minus y square into dx equals to the plus 2xy dy goes to that side, this becomes minus 2xy dy. Okay, that minus x square y, okay, we become dy by dx. So 2xy goes to this side, dx is goes to this side. Just see this one, minus 2xy అక్కడ ఉంచేసుకోండి, 2xy goes to this one, dx is goes to this one, అంటే dy by dx equals to x square minus y square into 2xy minus, this is the homogeneous differential equation. This is the homogeneous differential equations. See this one, the power of an upper element is, degree is what, 2. Here the in below lower term degree is in this power is 1, this power is 1, totally 1 plus 1 2. Lower degree is 2, upper degree is 2, so the degree is same. That's why which is in homogeneous differential equation. Upper and lower degree is same, which is the homogeneous differential equation. Now which is the homogeneous differential equation, we apply y, put y equals to vx. The given differential equation is homogeneous, then we apply y equals to vx. Now we get differentiation with respect to x, y differentiation dy by dx. Vx is in the formation of u into v formation లో ఉంది. V differentiation, okay, v is the constant, x differentiation 1 అవుతుంది, x is the constant, v differentiation dy by dx, dv by dx. Okay, we apply these terms in the given equation. The dy by dx place v plus x into dv by dx.
Okay, minus is the okay, x square is the okay, y plus we considered vx, and y square becomes v square x square, 2 into x, okay, and the y plus we considered vx. Just simplify these terms. X square minus v square into x square. Here the below terms 2x square v. Okay. In above term x square is common. It becomes minus x square. Okay. 1 minus v square by 2v. X square term cancelled. V plus x dy. Okay. Minus multiply చేసుకున్నాం అనుకోండి, -1 minus into minus plus 1 అంటే v square minus 1 by 2v. That plus v goes to this side, minus v. Simplifying only. -1. Here the x dv by dx only. Plus v goes to this side, minus v. Just cross multiply 2v into v, minus 2v square. V square minus 1 by 2v square divided by 2v. X dv by dx equals to minus plus v square minus 2v square. It becomes minus v square. Minus 1 divided by 2v. Okay, just see this one. The given differential equation is what? Dv by dx. The given differential equation is dv by dx. In the differential equation dv by dx, so we changing the elements, and v elements are in dv side, x elements are in dx side. So cross multiply and both terms. We apply x into dv equals to dx goes to this side. Okay, dv in x terms are there, dx in y terms are there, but variable separable dv in y terms are only, in dv in v terms are only, dx in x terms are. So we change again. So this goes to this side and x goes to this side. X goes to this side, that becomes 1 by x. This goes to this side, 1 by this one. So about 2v by v square plus 1 minus 1 by x dx. Now just see this one. V terms are in v side, dv side. X terms are in dx side. This is the variable separable. This is the variable separable. Now we apply integration on both sides. Now we get integration. Integral 1 by 2v by v square plus 1 into dv, 1 by x dx plus the constant we taken as. Just see this one. 1 by this is in the formation of integration f dash x by f of x dx formation లో ఉంది. అంటే కింద f of x టర్మ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే f dash x, f of x అనేది v స్క్వేర్ ప్లస్ 1, f dash x డిఫరెన్షియేషన్ v స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2v అవుతుంది. ఇక్కడ క్లారిటీగా చేసే ఉంది. v స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2v అవుతుంది, 1 డిఫరెన్షియేషన్ 0. అంటే పైన డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది, కింద ఫంక్షన్ ఉంది. ఫంక్షన్ని పైన డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా log f of x. ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి. log f of x is what? v స్క్వేర్ ప్లస్ 1 minus 1. Okay, 1 by x differentiation integration 1 log x. So in the terms are in, all terms are in log, so constant we also be taken as an log c. Log v square plus 1 minus log x goes to this side, plus log x is a constant. Log a plus log b, log a into b, log c. Log term cancel అయిపోయింది. x into v square plus 1 equals to c. X into v is 1 what? We substitute in the homogeneous form. V is nothing but a y by x. V square is also y square by x square. Just simplify. This is the process to find the homogeneous form. First we apply homogeneous form is what? We apply homogeneous form is nothing but the given equation is in the formation of and degree is same or not. In the given differential equation, the degree is an equal or not. The degree is an equal, we apply homogeneous form. So homogeneous form is nothing but y equals to vx. That y in the place of y we substitute vx. In the place of dy by dx we substitute the differentiation term వచ్చేస్తుంది కదా, ఆ టర్మ్ని dy by dx ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫై చేశాక ఇన్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఏమవుతుంది మనకి? dv by dx లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ ద dv by dx ఫార్మేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు we apply variable separable. సో వేరియబుల్ సెపరబుల్ అండ్ v in dv side అవుతుంది, x in dx sides. That becomes the variable separable. After variable separable we integration on both sides. Integration on both sides, then we get the resultant solution. So almost అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ the formula is f dash x by f of x ఉంటుందండి. అంటే కింద ఫంక్షన్ ఉంటుంది, పైన డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది.
ఫంక్షన్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ పైన ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్లీ వి సే దట్ log f of x, log f of x, integral f dash x by f of x dx formula is log f of x. So in the homogeneous, another more important problem is that, just see this one, sin x into sin y by x dy by dx, y into sin y by x minus x, y by x పైన డిగ్రీ 1 కింద డిగ్రీ 1, x పవర్ డిగ్రీ 1. ఓకే, హియర్ y ఉంది, పవర్ డిగ్రీ 1 ఉంది, sin y by x డిగ్రీ 1. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీ సేమ్ ఉంటుంది. దెన్ dy by dx ఈక్వల్స్ టు sin y by x goes to this side. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద homogeneous form. The homogeneous form we apply y equals to vx. In the dy by dx place v plus x into dy by dx, which is nothing but a differentiation చేస్తే వచ్చిన టర్మ్ అండి ఇది. ఓకే, దట్ y ఈక్వల్స్ టు vx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dy by dx లో v plus x into dv by dx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. హియర్ ద dv by x సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు vx ఈజ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈ టర్మ్, అంటే vx డిఫరెన్షియేషన్ అంటే u ఇంటూ v ఫార్ములా, u ఇంటూ v డిఫరెన్షియేషన్. vని కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు x డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ 1, x ఈజ్ కాన్స్టెంట్, v డిఫరెన్షియేషన్ dv by dx. Okay, all terms are substitute in the given above equation, and dy by dx plus v plus x into dy by dx. Okay, x into, okay, substitute here in the place of y vx, in the place of y by x place lo we substitute sin v, x is an x. Okay, in the x is an, okay, sin y by x sin v. Okay, just simplify this term, v goes to that side, v goes to this side, it becomes a minus v అవుతుంది. మైనస్ v క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాం, x dv by dx. ఓకే, v goes to this side, మైనస్ v అవుతుంది. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తుంటే sin v ఇంటూ v, v sin v, v sin v మైనస్ 1. ఓకే, v sin v sin v క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ 1 ఓన్లీ దేర్, మైనస్ 1 by sin v. Just observe this one, the differential equation is what, dv by dx. Here the terms are in x and v terms are there, so go the x and v terms are ఉన్నాయి కాబట్టి just separate that variable separable. So v terms are in v side and x terms are in x side. Sin v goes to this side, x is goes to this side, sin v into d minus 1 by x dx, sin v integration cos v, 1 by x integration log f of x. And the lastly we substitute in the place of y v y by x. This is the homogeneous functions. The given equation degree is same, then after y equals to vx substitute dy by dx v plus x dv by dx, then simplify the term and get variable separable, and lastly we apply integration.